Okay, we can be seated. There's a number of free spots, I think, closer by. So for the people in the back, feel free to come a little bit closer. Okay, it is my great pleasure to be here and to introduce everybody here today for the Emeritus celebration of our colleague Roel Merckx. A bit of an odd phrase, an Emeritus celebration, because it sounds as if we're glad to see the back of you, which is not the case. I'm pleased to see so many people gathered here today, some of which have traveled far and wide, which I think also speaks volumes. We have the next 1.5 hours, a number of speakers who will talk and hopefully give praise to your work, your collaborations, etc. So my advice for you would be to absorb it. You know the process of absorption and slow release afterwards if you need positive energy later on. Let me also say that we have the pleasure of having our university's rector amongst us who cleared his agenda, which is extremely nice, and 2 vice rectors. And with that, I think I will give the floor straight to my colleague, Professor Merckx. Beste professor Merckx, dag Roel, beste meneer de rector, mevrouw en meneer vice-rectoren, beste collega's, beste vrienden en familie van Roel, dear colleagues and friends of Roel. Het is natuurlijk een ware eer om hier vandaag collega Roel Merckx te mogen uitzwaaien. We kennen Roel natuurlijk allemaal als gedreven bodemwetenschapper, maar ik wil hier vandaag toch ook even zijn interdisciplinaire kantjes in de verf zetten en hoe je als bodemwetenschapper onvermijdelijk toch ook een klein beetje econoom bent. Het begint natuurlijk bij de bodem. Dat is immers de grond van de zaak, zoals Roel zelf vaak aanhaalt. Roel zijn belangrijkste expertise is het bestuderen van bodemvruchtbaarheid en het verbeteren van die bodemvruchtbaarheid. En de wereld is daarbij zijn labo. Roel heeft het zijn missie gemaakt om een bepaalde, nogal krachtige mythe te ontkrachtigen en de wereld uit te helpen. Namelijk de mythe dat duurzame landbouw in ontwikkelingslanden enkel zou kunnen zonder inputs, externe inputs, zoals zaaigoed en meststoffen. Geïntegreerd bodemvruchtbaarheidsbeheer, waarbij de klemtoon ligt op een slimme combinatie van organisch materiaal, minerale meststoffen en goede beheerspraktijken. We horen er straks wellicht wel wat meer over. Als bodemwetenschapper zit je natuurlijk gewoon vaak in de put. Letterlijk dan. Naast de put, in Afrika of ergens anders. Het lijkt een comfortabel plekje voor een bodemwetenschapper. Among soil scientists, there's sometimes a tension. A tension I witnessed at certain occasions. A tension between those who are very eager to be in the field, talking to farmers, taking soil samples, digging a soil profile pit in Africa or again elsewhere in the world. And on the other hand, those who prefer to get their hands dirty in the lab. Roel prefers to bring the lab to the field and vice versa. Being in the field creates, of course, common ground with other scientists from various disciplines. Think about agronomy, environmental sciences, geography, and yes, also some economists. And this is a tremendous advantage and a good basis for interdisciplinary research. Unlike some soil scientists, farmers rarely eat or taste soil. Well-managed, fertile soils result in flourishing crops, in high yields, and ultimately make for happy farmers and well-fed families. And plants and people do matter in Roel's work. He has been supervising and implementing research projects on maize, on cassava, on coffee, on rice, and I think also other tropical crops,
banana as well, definitely. There's a consortium for improving agriculture-based livelihoods in Central Africa, or CIALCA, that Roel has built together with colleagues from national and international research centers, and in which the impact of the research that we are doing on farmers' livelihoods is central. There's also the VLIR-financed inter-university cooperation project with Arbaminch University in Ethiopia that Roel is coordinating, and in which the improvement of the livelihoods of the people in the area is the core issue. And these are just a few examples. Farmers are important, of course. They are crucial agents of development in the link between the soils, the crops, food, and profits. But they are also crucial for the success of research projects. Even soil scientists need to talk to the farmers. And also this, contrary to what some seem to believe, requires the right set of skills. Have you ever heard the following proposition? Women are the driving force of development. It's another famous Merckx quote. In its most really very unnuanced version, it implies that all men are lazy and that if you want to get things moving, you need to rely on the women. Luckily, there's also more nuanced versions of this proposition. Roel believes that women are very important for the development process in Africa. And he also cares about gender equality in academics. It's not a coincidence that today there's a decent gender balance among the speakers. It's also not a coincidence that Roel has been guiding quite some female PhD students and that some of these women now hold important positions in their universities. And it will be Roel's merit that at Arbaminch University in Ethiopia, that university will have a substantially increased number of female PhD holders among its academic staff in the very near future. Apart from farmers, be it male farmers or female farmers, there's another flavor of humankind that Roel has worked with very intensively during his career. Studenten. Er moeten er duizenden zijn die ooit les hebben gekregen van Roel over tropische en andere bodems. Maar ik wil hier vooral benadrukken dat het is dankzij Roel en enkele andere collega's dat studenten bio-ingenieurswetenschappen aan KU Leuven nu de kans hebben om een veldcursus van 2 weken in Kenia op te nemen tijdens hun masterstudies. Studenten worden er gemixt en in groepjes geplaatst en gemixt met studenten uit Zwitserland en studenten uit Kenia of Ethiopië. Om er de lokale agro- en ecosystemen te bestuderen en er veldmethodes en meettechnieken aan te leren. Een broodnodige tropenervaring in ons programma, een broodnodige praktijkervaring. Deze cursus, ofwel het geïntegreerd project Tropische agro- en ecosystemen, zou er gewoon niet geweest zijn zonder Roel. We zijn straks toe aan de 9e editie en ik denk dat Roel er geen enkele daarvan gemist heeft. De veldcursus is op vele vlakken fantastisch leerrijk voor studenten en ook voor docenten. Het is hands-on learning, zoals dat dan heet, in kleine groepjes van persoon tot persoon. Het is een interculturele en interdisciplinaire leerervaring. En het is bovendien ook gewoon fantastisch plezant, wat ons soms jaloerse blikken oplevert van collega's die al eens durven te refereren naar 2 weken vakantie midden in het semester. Wij weten wel beter. Met Roel op stap in Afrika betekent dat je er 's avonds na het avondeten fijntjes op gewezen wordt dat de werkdag morgen stipt om 6 uur 's morgens begint. Ah ja, want 12 uur later dan gaat de zon alweer onder en dan kan je niet meer boren en graven in de tropische bodem. Het is natuurlijk niet altijd evident om met een groep van een 50-tal studenten op stap te zijn in Afrika. Maar gelukkig weet Roel altijd raad. Bijvoorbeeld als een groepje Leuvense studenten, ondanks de vele waarschuwingen, knock-out is door het drinken van water dat niet proper genoeg bleek te zijn voor de westerse maag. Of als een student roodverbrand terugkeert uit het veld omdat hij dacht dat die bodemprofielput toch best in bloot bovenlijf kon gegraven worden.
alweer ondanks de vele waarschuwingen. Als een groep studenten niet kan werken omwille van de meute kinderen die hun overal volgt, of als er nog bedden, nog matrassen blijken te zijn in de guesthouse waar de studenten zouden verblijven, of als de bus vol studenten van de weg afglijdt, of als studenten zich afvragen of ze misschien toch eens dat wandelingetje tot aan het meer vol krokodillen zouden wagen. Of als er andere verwachtingen blijken te zijn tussen de Leuvense studenten, de Zwitserse en de Keniaanse studenten. Roel weet altijd raad met dergelijke situaties. Economie. Daar ken ik niks van. Dit heb ik minstens even vaak gehoord als dat de bodem de grond van de zaak is. Maar klopt dat wel? Roel zijn publicaties gaan niet alleen over bodems en planten, maar soms ook over de aankoop van meststoffen en verbeterde zaden, over productiviteit en efficiëntie, over markttoegang, over inkomen en winsten. Als dat geen economie is, dan weet ik het ook niet meer. En misschien al even hardnekkige mythe in sommige kringen is dat voedselzekerheid zou betekenen dat de boeren in Afrika zelfvoorzienend moeten zijn in voedsel en vooral aan overlevingslandbouw moeten doen om de familie te voeden. Maar zonder winsten geen geld natuurlijk. Geen geld om inputs te kopen en zonder inputs geen goed bodemvruchtbaarheidsbeheer. En zonder een gezonde bodem geen goede oogsten, geen eten, geen geld en de welgekende vicieuze cirkel. Het zelfverklaarde gebrek aan economische kennis van Roel betekent natuurlijk voordelen voor anderen. Het creëert mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking en interdisciplinaire PhD- en onderzoeksprojecten. And I think the academic world owes Roel for his efforts and contribution in university development cooperation. This term refers to cooperation programs between well-established universities in high-income countries and emerging universities in low- and middle-income countries. In Flanders, such cooperation is financed by Vlier UOS, the Flemish Inter-University Council for Development Cooperation. And such cooperation often combines a university in Africa, Asia, or Latin America with several Flemish universities in a unique project. And Roel has contributed to building the policy of such international development cooperation as a member of the Bureau of Vlier UOS. And he has also been involved in many Vlier projects, often as the one coordinating the whole thing. And such projects, we all know, they come with big challenges, such as the discomfort created by the likelihood of being called to dance at the opening ceremony of such a project. There's no sound. Sorry, there's no sound, apparently. I'm just kidding, of course. There are much more important challenges than this one. Sharing minds, changing lives, which is not a motto of Roel, but the one of Vlier UOS. It's for sure not always easy. And I think among Roel's secret ingredients to the success of university development cooperation programs is for sure his ability to unite people. He is often the glue that connects people, which assures that things get done where others failed, but also his no-nonsense approach. Say what you think and mean what you say, be it with a little bit of sarcasm. In addition, Roel knows that sometimes, well, you simply have to do it yourself. Prof. Roel, je wordt nu professor Emeritus Roel. En wat nu? Wat brengt de toekomst? Ik weet niet wat jouw plannen zijn. Al is er, dacht ik, sprake van dringende reizen die moeten ondernomen worden naar Oeganda, Kenia. Je was er vorige week, maar Kenia is groot natuurlijk. Misschien ook Congo, of was het Nigeria. Sprake ook van een boek dat absoluut nog moet geschreven worden. En er wordt jou zelfs door sommigen een cursus boekhouden aangeraden. Eén ding weet ik wel. Ik ben niet de enige die blij is dat we nog even op jou kunnen rekenen.
als voorzitter van de Interfacultaire Raad voor Mondiale Ontwikkeling aan KU Leuven, als coördinator en branchesblusser in het IUC-project in Ethiopië, als scout en studentenmenner in het geïntegreerd project en als bodemvruchtbaarheidsexpert natuurlijk. Ik zou graag met een persoonlijke noot willen eindigen en van de gelegenheid gebruik maken om jou te bedanken, Roel. Bedankt voor de academische en wetenschappelijke kansen die je mij gegeven hebt. In eerste instantie bedankt om me toen, ondertussen bijna 15 jaar geleden, als landbouweconoom aan te werven in het departement Aard- en Omgevingswetenschappen, als toenmalige voorzitter van dat departement. Wat ervaringrijker nu, besef ik, nu nog meer dan toen, hoe je als jonge wetenschapper mensen nodig hebt die in jou geloven, die zich niet blind staren op de kwantiteit van jouw wetenschappelijke verwezenlijkingen, maar het potentieel zien. Bedankt om zo iemand te zijn. Bedankt om Isabel Lambrecht, mijn allereerste doctoraatstudente en ons eerste gezamenlijke PhD-project, naar mij door te verwijzen en ervoor te zorgen dat dat eerste jaar van dat doctoraat gefinancierd was, totdat er zicht was op een FWO-beurs. Bedankt om het te betrekken bij Sialka, het Tamassa-project en de VLIR-projecten. Bedankt voor jouw advies en de goede raad nu en dan. Maar bovenal bedankt om een collegiale en leuke compagnon de route te zijn. Het gaat u goed, Roel. Okay, thank you, Professor Martens. I would like to give the floor then to the next speaker, which is Dr. Bernard van Lauwe, who was affiliated with the IITA in Nairobi, Kenya. Stond het hier op? Is dat hier? Ja. Oké, dank u wel. I will talk about integrated soil fertility management because this is a story that would probably not have existed without Roel. Yeah? It started in 1987. I was a student. We had a course in soil science, and suddenly there was this young man showing up who was replacing the professor at that time. He said, open your course on page 56. This is very easy, you can read that yourself. Go to page 57. This is very easy, you can read that yourself. We saw 10 pages in one lesson, while we were used to the rhythm of 2 pages per lesson. We were all hoping, Roel, never to see this young man again. There were some interactions in the lab afterwards, but I will not talk about that. We've mentioned that several times before. And phase 1 in summary, really nothing worth mentioning. Then we had phase 2. And I've put here probably the wrong start of the search for integrated soil fertility management. At one time, Roel had a project supported by Belgium, and he had sold the project to the Belgian Development Corporation in the sense that we are going to open the black box of soil organic matter. Remember? There were these beautiful trials. This is in Nigeria. And on the right, I don't know if some people recognize this, but these are soil organic matter fractions. We had strong support in Leuven. This is a Christine, hidden somewhere between mass spectrometers, doing thousands of analyses of N15. And I would say, Roel, a lot of really good science, because the science of agroforestry was new. And I think a lot of good science was developed. In fact, we thought
we started understanding soil organic matter. And with some other experts who are also some of us in the room here today, Roel said, we can solve this question. How much soil organic matter do you need? So he called us together, a number of experts, in 2004 in Lamu. Lamu is a beautiful tropical island at the coast of Kenya. We made a lot of progress. 14 years later, we said, well, you know, we are making progress, but not enough, so we need to get together again. In Nanyuki, a very beautiful place again, somewhere in Kenya. We tried a lot of things to advance that question, worked hard, looked at models, took inspirations from elsewhere. And at one time in Nanyuki said, no, we need to better target this discussion. I think, Roel, we need to start planning session 3, isn't it? Fortunately, people who know soil organic matter, it's a very slow variable. So if you really... So I would say phase 2, it was probably the wrong start. A lot of good science was done. You didn't see any photos of Roel with farmers in the field because there was no work in the field with farmers. Yeah? So a lot of good science, no attention, because that was the model in those days. You do your science, you write your papers, you hand over, and then things will happen. Of course, it doesn't. So I would say the first steps, real steps, were taken in 1997. I think Mita already referred to fertilizer, and Roel strong belief in that. In those days, I was in IIT, and we had a director at that time who said, IIT cannot work on fertilizer because farmers in Africa don't use fertilizer. He said that. He didn't know because he never went to see farmers. So then there's 2 things you can decide if that is true. Either you look for alternatives, or you say we will work with farmers so they get access. In those days, our director forced us to look for alternatives which don't exist. So we started working with farmers, and in those days, this is a photo I've taken from one of Roel's presentations of those days. The problem with fertilizer is it's expensive. And today we know all what's happening, of course. The price is even quadrupled probably. So this is the Coca-Cola paradox. These are photos from Congo. On the left, you see fertilizer being 5 times as expensive in Congo than in Europe. On the right, you see Coca-Cola being 5 times less expensive in Congo than in Europe. So what do we do? In those days, if you remember, we had this project which Roel had negotiated with DGD again, second phase of some, we called it balanced nutrient management. And some of the things we were developing in those days was if that commodity is expensive, we need to use it well. And how do you use it well is by combining, for instance, with organic resources and so on. So a lot of work was done with Roel on what are those organic resource management options that make sense. Work was done with Mukuna fellows, not going very far because it's not edible or you can't get any benefits. Kajan is kajan, a legume that not only fixes nitrogen, but also gives a lot of grain legumes, something that's really useful to people. And lately then, of course, with soybean, and Dr. Sanginga is also in the room. In those days, we started working together with all of us on looking for some of those alternatives. This was also the first time I would say that trials were moving into the field. Suddenly, it was felt farmers are important when you deal with soil fertility. So on the left, you see a colleague, Roel, you remember Emmanuel, who was doing a lot of work in Nigeria, and on the right, Kwesi Ayu, who is late today, who did a lot of work in Benin. And what we saw was the evidence that we found on station, we saw it confirmed when farmers used those technologies, which for us was quite rewarding because they were like the first steps moving in reality. Of course, going into the field and working with farmers is sometimes tiring. And this was one of our colleagues who was helping us in those days. I think he's in the room also today.
This was also the first time that suddenly we were working with NGOs, non-governmental organizations. What does that have to do with science? NGOs. And again, we started seeing that this makes a lot of sense. These NGOs can actually run with the stories you're developing and moving forward. So towards ISM, this period, which we call balanced nutrient management, the refocus on fertilizer was very critical and allowed us really to move forward. The move from station to on-farm was very rewarding, and I would say there was never a way back from that. And then, of course, the first time we started working with development partners, this was really, I would say the seeds of participatory research and so on were sown in those days via that project BNMS. The last step, and this is, it's called here 2006 till today because it's ongoing. I think Meet already referred to Sialka, which was negotiated again with Roel. Roel had very good insights into what's happened in Brussels. In Brussels, there is an organization called DGD, Development Cooperation, and it was always extremely, good to have good contacts there. We had 6 phases in Sialka since then, and I could actually say that Sialka was born in the faculty here. And how is that room called? The Raadzaal, yes. Roel called us together after we had approval from DGD. We sat together for a few days, and this is exactly where Sialka was born, here in Leuven, in August 2005. We felt in those days we know enough about soil fertility management, so we write it up. And the concepts of integrated soil fertility management were written. In 2010, we had these meetings in Nairobi, if you remember, a few times. One of the papers is still today the best cited paper in Outlook on agriculture. Fertilizer is expensive. So the ISFM concept was all driven around the optimum use efficiency, which today is still a topic of high relevance with the high fertilizer prices. So all this was conceptualized around maximizing this indicator for environmental benefits, for economic benefits. And I would say this graph probably is now getting popularized. It's been used everywhere, and I think our sort of work is now triggering a lot of other investments. Meet referred to Tamasa, to some other projects that Roel has been involved in. So this triggered a lot of other interest in this type of work. I had a few more slides maybe. One thing we saw also in these environments, this is in Brazil. It's a pivot cycle, it's an irrigated area of 80 hectares. Yeah. And you could see this is homogeneous, there's maize everywhere, it's green. So you could say every single recommendation in any of those pots is applicable everywhere. If you go into Western Kenya, the area that Abigail is working in, this is what you see. So this whole concept of how do you include this variability in smallholder farming conditions into recommendations is something that we've been working also on with Roel and through some recent projects on cassava agronomy. So I would say all the good signs that was started 25 years ago, we are now in the next phase. Roel is still helping us with some of that work through the cassava agronomy initiative, and I hope, Roel, that we'll be able to continue even when you have a little bit more time to help us think through a lot of those complex processes. So I would say, in summary, some of my conclusions. This is the journey that I've been part of under leadership of Roel since 1990, and I would say until today. You probably can't see it very well, but Roel is everywhere on each of those photos. So I've enlarged his presence. I don't know if you see any trends. Yeah. So Roel, really, un très grand merci. I can say it. I can certainly say that, but I'm sure other people in this room can say the same. I would not have been here without you, ever. So un très grand merci for past, current, and I really do hope
for the future. Yeah, merci beaucoup. Okay, thank you very much for taking us along in that multiple phase journey. We now have a short musical intermezzo also, so warm welcome to Steph Wouters also for handling that. Thank you very much for that nice intermezzo. I would now like to give the floor to Dr. Abigail Otinga, former PhD student who is now based at the University of Eldoret in Kenya. Let me see where we can... Abby. Do we see anything? No. Yes. Okay. My name is Abigail Nekesa Otinga. I'm a lecturer in the Department of Soil Science at the University of Eldoret. I'm also the founding coordinator of the Outreach and International Student Center at the university. This presentation gives an overview of the collaboration between the two departments in the University of Eldoret and the Department of Earth and Environmental Sciences at KU Leuven. So Eldoret is home to some of the big international champions. You recently heard about Kipchoge Keino, Eliud Kipchoge, who was the winner of the Ineos Marathon and who just broke his own record last weekend. This is not a motivation. If this is not a motivation for you to know or to come to Eldoret, then I don't know what is, because when you're there, you'll brush shoulders with some of those athletes. So the collaboration that we have been having at the university
has been specifically with the School of Agriculture at the University of Belgrade, which hosts 6 departments: Department of Animal Science, Agriculture Economics, Biotechnology, Family and Consumer Sciences, Crops, Seed Crops and Horticultural Sciences, and Soil Science Department, where I come from. It is also important to provide a glimpse into how we impact our community. The Outreach Center is a bridge between the university and the community. It serves to connect the expertise within the university and the community, and mostly we do this through a CR responsibility. We execute our mandate through 5 objectives, being outreach and liaison, training and capacity building, incubation of business ideas, and also we have activities in terms of income generating for the center, and also we are mandated with taking care of the international welfare of the international students. So I want to now bring our attention to some of the projects that we've been working with Professor Roel Merckx. Since I began my PhD in 2008 and then finished it in 2012, before then, we already had a project called the AgBio, which was being coordinated by Professor Roel Merckx at the University of Belgrade. That began between 2007 and ended in 2017, which was led by Professor Roel Merckx. We also have another project, the Tropical Field Course, which is very popular, and we have been working on between 2018 and 2020. And this is a joint project with the initiative of the Vili Youth. CONESA, running between 2014 and 2017, also in collaboration with Professor Roel Merckx and the University of Belgrade, worked on the model of AR Africa, and we did it at the University of Belgrade in the School of Agriculture and Biotechnology. The recently funded project of ADICLIM, which will run between 2022 and 2027, is the TEAMS project, also under the Vili Youth funding. So if we go back to the very beginning, for the soil scientists in the room, you may be able to recognize this gentleman, the late Professor John Roberto Kalebu. So I first met Professor Roel Merckx through Professor John Roberto Kalebu, but before then, I actually met Professor Roel Merckx through Dr. Bernard van Lauwe, through a phone call, actually. We as a University of students, University of Belgrade students, were attending a conference in Tanzania, and Dr. Bernard van Lauwe came to me and told me that he was on the phone with Professor Roel Merckx, who had requested him to talk to me because he wanted to interview me as a PhD candidate. I hadn't met him by then. It so turned out that I actually had, Dr. Bernard van Lauwe was a co-author of a publication in a conference proceeding, which I had not told him about. And of course, you know what happens when that, happens. And so that is how I got to know Professor Roel Merckx. So the next picture there shows Dr. van Lauwe and Professor John Roberto Kalebu, who have been instrumental in guiding us in this, guiding me in this journey. So if we go back to the AgBio project at Moi University, it was basically a capacity building project. And as such, the outputs will prove this. Staff were trained, existing curricula was reviewed, and a couple of them were developed. We had improved learning environment at the department. And of course, it all centered around soil fertility and soil fertility management. There was improvement of the learning of the environment through equipping of the laboratories, purchase of textbooks, and installation of ICT infrastructure in that particular project. We worked mostly focusing on soybean. We dealt in depth on soybean production in different cropping systems.
Sorry about that. In different cropping systems. But of course, there are other available opportunities where collaboration can happen within the University of Eldoret. Now, if we go back in terms of the PhD, I did my PhD between 2008 and 2012 at KU Leuven. So starting way back in 2008 with the support of many great scientists like Dr. Van Laue, Hirt, Bart, and Peter Pipers. Under the great leadership of Professor Merckx, it was, I say, a roller coaster. I remember my therapy sessions every Thursday from 8 to noon in his office. I always took the first slot. I cried a lot. Whenever I go to his office, he gave me a tissue paper because he knew I was going to cry. Prof, I want to tell you that at the outreach center where my office is, I also have a box of tissue paper. But unfortunately, the Kenyan students don't cry. And so when I finished my PhD, I left Belgium on a very snowy and cold day. I remember missing my flight between Amsterdam and Nairobi, so I had to go through Egypt back home. And I had to get my bag 3 days later with my PhD books. And I remember telling myself, it's done, kaput. No more waking up at 3 a.m., no going back to Belgium. So I thought. But the fantasy was short-lived. When I went back to the university, I realized that it was only the beginning. I realized that apart from my academic requirements, I also needed to do research. I also needed to do outreach activities. And so I had to establish networks. And so where to start, but with my former professor. Okay, so if we continue with the projects that we have been working with, so after my PhD, the second project that I worked with was the CONESA project. I really do think that this has been one of the most difficult collaborations. 10 partners, 3 institutions from Europe, 4 institutions from Kenya, another 3 institutions from research and development institutions from around the world. And if you look at that photograph, 9 men with 1 woman. I had to get into this project because I was stepping in for Professor John Roberto Kalebo, who was struggling with the health issues by then. It was really difficult trying to steer and work with really strong-minded professors and researchers, having just finished my PhD. But I want to thank Professor Roel because he guided me, and all the leadership skills that I acquired actually were from managing this project. The picture on the right, just to be safe, I had to bring in some women from the university, not part of the project, just to back me up in case. So CONESA was funded on the ERA Africa initiative, which is a collaboration or a cooperation initiative between Europe and Africa, 2014. So this model encourages research between Europe and Africa. It compels African governments increasing funding towards research initiatives. This model also helps to bridge the gap in research outputs between Africa and Europe. And in such doing, it encourages ownership of the research findings or the research output by the African continent. To me, this model is very good because it helps to bridge these research gaps that are actually very prevalent on the research arena. However, it had its own challenges, which we'd like to put forward. So the project was very large, like I mentioned, with 10 partners, financial volume of over 1 million euros. However, not all this money was given because the model was such that the funding came from the different, each partner got funding from their partner institutions. So it so happened that
the 4 African countries, not all the countries, not all the institutions got their funding, but the European institution got their funding. So there was this gap in terms of the finances that hindered the implementation of the project. It was also very big in terms of the coverage of the sites with diverse agroecological characteristics between Kenya and West Africa. And so the project was around implementing the issues that deal with the soil degradation and poor productivity, looking at the issues of structural collapse, of course, the issues of nutrient loss and micronutrients exhaustion. And it is from this project that we actually came up and worked towards solving the problem of poor responsive soils. So what was the intervention? The intervention was that we have to look at the traditional innovative organic carbon amendments, target degradation to the local context, because the local context, the context vary depending on the region, have integrated solutions for sustainable land use combined with local adaptation, and of course develop a generic knowledge network in terms of soil fertility management. This was the first time that I was introduced to trying to link multi-scale actors in dealing with societal problems, and the awareness that these problems have to be dealt with in a holistic way. There are very many challenges, and of course, there's never enough funds. The synchrony of budgets between the different partner countries was not good. There were governments, like I mentioned, the African governments reneging on their funding commitments, and then trying to align the research development priorities for the specific countries was a real issue. However, we got to do what we can at that particular time. So some of the take-home messages on this kind of model is that the budgets can be synchronized so that it does not affect the implementation of the activity, synchronize the funder or donor timelines, the reporting, and also encourage sharing of information and results across the divide. The Tropical Feed Course, as commonly known, is an MSc program that brings MSc students from Europe and Africa to study the ecosystems of the tropics. Students learn to integrate and apply knowledge on agro and ecosystems in the tropics. They are trained in field methods. They deepen their understanding and theoretical concepts that have been given in class. And then, of course, we aim for them to obtain an understanding of the biophysical and the socio-economic context of the agroecosystems. The most important to me, what I always thought, is that it gives an experience working in multidisciplinary and multicultural teams. For me, this has been a humbling experience, not only for us as the resource persons, but also for the students. So far, the participating institutions have been, of course, UOE, ETH Zurich, KU Leuven, and Arnhem University. And to me, this has been a program that we have been using to steadily build a critical mass of practitioners in agriculture and the related disciplines who are very crucial in development. We began way back in 2016, and every year we have been having a number of students going through this program. And during only the COVID period did we have a break, but it has been a continuous process. Students work together in teams, gets a hands-on experience on the real problems within the communities. And the take-home opportunity, there are available opportunities for improvement in such opportunities, in such partnerships. So to me, these students experience the best of both worlds. They get to interact with a diverse group of resource persons, get first-hand information from the community and farmers, which help them to look at problems in a multidimensional and holistic way, and that is really, really good in developing their career. So, like I mentioned, we have challenges. So one of the biggest challenges has been aligning the university calendars for the participating institutions.
And there actually is a possibility of reinforcing intercultural stereotypes if the students are not properly prepared. So that has been something that we've been struggling with, but of course, as we go by, it continues to improve. So what am I saying? That in all, the benefits of these partnerships have been varied, but of course, we have the sharing of expertise and knowledge, the harnessing of the different skill sets from the project team members. We have had co-supervision of students. We have had very rich and diverse interactions during these field courses. We have had, situation whereby we have leveraging on respective governments' research agendas so that they kind of have a synchrony. And of course, co-ownership of research findings where the project is a research-based project. So I want to thank you, Prof, for making me the person that I am today, for mentoring me, and for the many years that you have devoted to contribute to the capacity building of the African student. It really requires a special grace. And on behalf of these African students who studied in Belgium under your leadership, I really want to thank you from the bottom of our heart and wish you the best in the next phase of your life. Because as you told me that at this phase, you get to do what you want, when you want to do, so you're looking forward to it. Thank you, Prof, and may God bless you. Asante sana. Thank you. Thank you very much, Abigail Otinga, for taking us along on your journey from the famous or infamous therapy sessions, which will bring back memories to many in the room to where you are now. And then I would like to invite our next speaker, who also traveled from far, Dr. Sanginga, to the floor. You're not using slides, I think, so I can stop this. Yeah, first of all, my greetings to the rector. And I'd like to take this opportunity to thank you. Since 2019, when I got my doctorate honoris causa from this university, I've not been in Europe. And this is really a rare opportunity and a very great occasion to be here once more. I'm going to talk about Roel not as a professor, not as a scientist, but as a hidden leader. And for me, a definition of a leader is someone who takes risk for the public good. And I'm going to try to illustrate that using 4 examples. After doing that, I'm going to talk about him as a brother to me. And this is not a vain word. We've worked together for 30 years on a professional side, but on a family side as well, as brothers. So my first example of leadership goes to 2004. As I said during my speech, during the honoris causa, in 2004, I'm from Congo, Kinshasa, and we were passing through a very difficult period where the country was divided into 2, the east part and the west part. Actually, there were 4 governments in Congo during that period, almost similar to what is almost happening today. And I'm from the east part of Congo. I'm from Bukavu. And that's the part where the rebels come from, where rebellious almost against the central government. Looks like Flemish and Wallon here, probably. And during
that period, actually, people from the East were not allowed to travel to Kinshasa, around Kinshasa. And if you have to go there, you have to use all the combination going to Uganda, Kenya, before going to Kinshasa. And it was during that period where Roel Merckx, I presume, was a university, through a former student who was here, Kachaka, Dr. Kachaka, at the University of Kinshasa, were opening a VLIR project. And we discussed, we share a lot of information. And he told me, well, he's going to start a project with the University of Kinshasa to support his former student. And I said, okay, that's fine. But Roel, we need that project as well. At least a part of that project. It's the University Catholic of Bukavu, UCB. But it's in the East. And the Roel was comprehensive. But we start facing the reality. The Belgian probably government won't allow that project to work in Bukavu. But he took a risk. And I remember very well, this project probably $300,000. He allocated $50,000 for University of UCB in Bukavu. And that was a start, because during that period, that university couldn't even afford to get probably even $1,000 for simple routine of having meetings and so on, because we were during the war. But that was really probably the seed which was absolutely necessary during that period. And if you take that through time, I believe just last year or this year, we were with the professor and the vice rector of the university here at VLIR in Bukavu, celebrating probably the end of the long period of cooperation between VLIR and UCB. If you try to see what VLIR has done with that university, it's probably among the best university in DRC for the moment. The number of professors who've been trained here, who are teaching there in agronomy, but more importantly in medicine, because the VLIR program has basically transformed the general hospital of reference in Bukavu into a modern university. I visited that 2 months ago. I feel proud, basically, for the contribution that is being given by the VLIR and the university here. So the point is only leadership that take a risk of that nature, basically, and you see the kind of impact. Second example, yes, Bernard talked about Sialka, or technically, he talked about that. Well, in terms of science, a lot of impact. But what he didn't mention is because of the Sialka, we've been able to build probably the most modern international center, basically for agriculture in the whole region. You don't have that in Uganda, you don't have that in Rwanda, in Burundi. Is this Sialka IITA campus and the laboratories that is serving all that region. And it's quite interesting how that happened as well. So we started the Sialka project under the circumstances Bernard described. But I was just thinking, as a scientist at IITA and being in Nigeria, being here in Leuven, and I was dreaming, why are all important international centers are built by the donors from Europe or from US? It was my question every time. And I was thinking, why can't we do that here and being done by us, the scientists, I would say, and some of us who could take a leadership in that.
So I decided to start that institution. I couldn't do that without the CIALCA support because I need to justify that. And I remember very well, I was invited by Roel Merckx here to come and discuss with the Belgian corporation, Enabel, the equivalent to the Enabel during that period. And yes, I knew I was going to discuss research with Roel, that was okay. But my hidden agenda was basically to write a proposal of creating what I was going to call CIALCA International. And that was going to be a center, an international center, just doing a different work from what we were doing at IITA. It was the traditional research. For me, it was to start building the young African entrepreneur in agriculture. So I presented it to the Belgian corporation. And I remember there was a staff of Enabel. I think we met with him again yesterday. He was so critical. And so critical that he said, oh, you're a stupid person. How can you do this? And I remember leaving that meeting, I think for almost 1 hour, I was not talking to Roel. And I was saying, why? He doesn't understand this and so on. So I took the decision, basically, to start it against the agreement of my colleagues, Roel and Bernard. And I started building it with my own means. And I knew that once I started, and probably there will be some support coming from other colleagues or donors. So that center today is probably the second best center of IITA, and certainly the first one for root and tuber, bananas and the cassava seed system. And it's training almost per year, around 10 scientists who send abroad, and it has a staff of 100. And actually, the center was inaugurated and basically endorsed by the president of DRC, who visited it and inaugurated it. And recently, in June, we had the King of Belgium, the only place that he visited, and the pleasure of my colleague Bernard taking him through all the labs. And the only place where he accepted to take even a private picture. So I think the center is really working and training people, and basically going to be useful for years to come. And again, we'll every time associate the creation of the center to the leadership of Roel that goes with the time we had this war. Third example of illustrating is the leadership. Now, I was the director of TSBF, and the person who recruited me is Ken Giller, who is in this room here. And TSBF was Tropical Soil Biology Institute for soils work. And for 7 years, I was leading it. But that center was associated to a center called CIAT in Colombia. When we took the leadership of the center, it was a very small unit. Basically, we had $1.2 million, and we saw only 4 or 5 staff. But 5 years under the line, I was contacted by the Gates Foundation to start an agriculture strategy study for them because they wanted to invest in agriculture. And 2 years down the line, they give us funding, large funding, where
unit of 1.2 million grew up to $15 million project. We were 4 staff who hired almost 40 scientists, but we depended on the headquarters of Seattle in Colombia. So basically, I had to report on everything to the DG hosting in Colombia with sometimes disinterest for Africa. And also in terms of even building capacity, just when you have a pump or a small piece of equipment you have to buy for Africa, you needed to seek permission from Colombia. And when you raise that money with the overhead, instead of that overhead being used in Africa, it was used in Colombia at Seattle. And every year I went to visit because I had to go for a meeting. And basically you see they are building good labs with the money coming from Africa, and that was revolting to me. So I decided that, well, that needs to change. And Roel was then a board member of IITA. So I decided to contact him. And I said, well, Roel, this is the situation. I would like TSBF to join IITA. It was not difficult to convince him. He said, yes, prepare your proposal. And I prepared the proposal. And I remember I went to meet with him with the board chair of IITA to present that proposal. And the proposal was going to say, let's move it from Seattle to IITA, so it will be in Africa. Roel was very much convinced, but his board chair was Canadian. He was against that. It was called Harvey. I remember the meeting in Nairobi. Once again, Roel tried very much, but the board chair was more powerful and more brutal than he is. And so we're defeated. That was in 2010. In 2011, the position of IITA DG became vacant. And my colleagues from Africa say, no, well, you tried it because, well, till then there were 6 DGs, all Americans. And basically I was saying there's no chance they want to take an African to lead this institution. Then I applied, and we went for interview, not at IITA, where the headquarters is, but at Wageningen, in one hotel we're hidden. And it seems the reason, maybe Roel can confirm that, because it was board members, was that I competed against 2 Americans. And one of them was the DDG research for IITA, who it seems to me the board chair had promised the position. And that's why we wanted to protect her. So that day of the interview, I was interviewed, and 45 minutes after the interview, I was called back to come and meet the board. And in my view, they were just telling me that, okay, you try your best, you can go home. No, that was not the case. I was called, basically, by the board chair, because it seems that the information has arrived to him that I had committed some small crime, and therefore they couldn't give me that position. They have to investigate. And Roel that evening told me that he really stood for me, because at the time there were 13 board members,
doing a selection, and they have to ask each of them that, do you know this person? Can this person do this? And Roel stood up and he said, I know him. He's my brother. He cannot do this. Interestingly enough, I was called to be asked that question. Just 45 minutes after the interview, and the board chair was very aggressive against me. And he told me, well, we just received this information that you had used, during the time you were at TSBF as director, the money of a project, not for your personal use, but for some other things which were not described in the agreement. So I tried to find out, so what could that be? And he said, well, you build a church. And I said, what? So you build a church? And I said, I asked him, well, Mr. Chair, do you know my religions? He said, no, I don't know, but you build a church. But Mr. Chair, if I'm a Muslim, is it going to be a church or a mosque? And basically, he never wanted me to be the DG. And he'd found some excuses, but because people like Roel stood for the truth and stood for me, and basically, so that evening I was proclaimed the 7th DG, and I remember Roel in the evening, we're going for a beer to my friend Ken Giller. I had a mixed feeling but he was very encouraging. And so that's, again, an example of leadership when someone's to stand for you. And I have to say, during the time he's been the board members, he's been the chair of our scientific committee, has been very, very, very supportive, not to say sometimes we didn't have disagreement with him. Sometimes there were very strong disagreement between me and him. And I remember one of those as the board chair, board research committee, I want to build a program of entrepreneur for young people, and in the first instance, he opposed it. We were almost fought in the room because of that, and succeeded. Let me finish by giving 2 examples of why I do call him my brother, and how our family relations have evolved. It was not just about technical matters. And he advised me, I advised him. But then we were in Kenya. I was living there with my family. And Roel's daughter, Norche, was spending some time in one of the projects he has initiated about orphan children in Migori. And she was spending time there. And the time she got malaria. And that was probably the first time she got malaria. And Roel called me. I think they were almost preparing to come, him and his wife, to try to find out. And they all said, no. Roel, and my wife was there, Charlotte. I said, no, you don't need to come. She's our kid. We want to take responsibility. My wife moved from the house to the hospital and stayed with Norche until she was okay. We brought her home, and they didn't have to come. I think another last thing to show how probably some of this cooperation can evolve to really brotherhood. So we went to Zaria with Roel on a mission to do some of the work Bernard has been describing. We're supposed to spend only a few hours, and the day we were to come back to go to Ibadan, taking a flight from Zaria to Ibadan
is just 1 hour and a half. But we ended up spending 2 days. 2 days, and it was an adventure. I was just saying he will never come back to Africa or to Haiti and so on. And I was just so pleased that evening when we reached home finally. Charlotte prepared, because she knows his meals. She knows when Roel had to be happy to grill plantain. He loves that. And when that was on table, I could see Roel smiling, and I said, oh, I think we've evaded the crisis. Anyway, so Roel was the future. And interestingly enough, I'm retiring too next month. Almost, it looks like we have the same destiny. In fact, I invited him yesterday for my retirement too. But Roel, you are not going to have this. So, retiring, I know Roel has his plans, certainly, and probably is busy until, I don't know when, but I have also, again, created an institute, which is called the African Agriculture Leadership Institute, which mandate is going to be basically to play that intermediate role between the African leaders and the scientists. Simply because our leaders, they proclaim every time agriculture priority, but when you ask a definition of agriculture, sometimes they don't even give it to you. So we've agreed with President Obasanjo and with President Tshisekedi to create that institution. It's an international institution. It's going to be based in Colombo, and we'll start working in Nigeria and DRC for a simple reason, because those two countries have great potential, but have poor leadership. So we're trying to fill that gap, and I hope I'm inviting you, Roel, and the colleagues probably to come and join. So let me stop here by saying au revoir, and thank you, Mr. Rector, for the opportunity. Thank you. Thank you very much, Dr. Sanginga, for your personal story, the story of IITA partially, and of also, I think, addressing the importance of personal relationships and good connections, good friendships that go for long and that help people achieve things. So we will have another musical intermezzo.
Okay, thank you very much. I can assure you that from the room, from the audience, the acoustics are really good, surprisingly good, because we often complain that the acoustics here are not so good when people talk, but for music, it's excellent. It's a good suggestion maybe for the facultary conclave next week. So I will give the floor to Professor. What do we need to break? So I will then give the floor to one of Roel's long-term colleagues, Professor Erik Smollers, to give a more personal view. En hier, Steven? Steven, hoe gaat mijn presentatie aan? Groen. Hier staat mijn presentatie. Ja. Wacht even, omhoog. Goed. Goedemiddag, meneer de rector, en goedemiddag, Emeritus Roel. Hoedje af voor de Emmy. Wat kan ik nog aan toevoegen met deze titel? We hebben het eigenlijk al zo vaak gehoord in de vorige sprekers. De man die schalen verbindt, mensen verbindt en disciplines verbindt. De indruk zou misschien kunnen gewekt worden uit de vorige toespraken dat Roel vooral in Afrika zat, maar voor alle duidelijkheid, en ik vraag het even aan zijn vrienden en familie, hij zat toch meer in Leuven dan in Afrika. Dus er zit ook nog een ander leven van Roel als onderzoeker, als lesgever en dienstverlener. En daar gaat het over, mijn ervaringen met Roel en hoe ik dat eigenlijk allemaal meegemaakt heb vanaf het begin. Maar we beginnen even aan het volledige begin. In november 1956 wordt Roel geboren hier in Leuven. Hij geniet in Heverlee een opvoeding die streng en rechtvaardig is, zoals ik dat kan beschrijven van wat ik gehoord heb. Ik kijk even naar zijn broer. Hij loopt school, eerst de Heilige Hartschool, de kleuterschool, daar heeft hij mij veel over verteld. Het zijn fantastische herinneringen, misschien zijn beste tijd in zijn leven, maar kijk. En dan loopt hij school samen met Stef, die muzikant. Die kent hij al van toen ze nog allemaal al beiden een korte broek droegen. En dan gaat hij naar Sint-Pieterschool, hier heel dichtbij. En kiest dan uiteindelijk voor de opleiding landbouwingenieur. Maar binnen die opleiding, als grote fan van professor Hoornaert, chemicus, en misschien ook wel van Bruinsrade, daar vertelde hij ook veel van, koos hij voor die richting ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, de scheikundige kant. De landbouwfaculteit was toen nog een stuk kleiner, zeker qua het ZAP. Er waren ook heel wat minder meisjes. Het was eigenlijk een beperkt aantal meisjes die daar rondliepen. En er waren maar, denk ik, 100 afgestudeerden. Ja, zoiets, Roel knikt. Dat was beperkt. Maar de jaren daarna is het enorm gegroeid, want ik ben 8 jaar later afgestudeerd en toen waren we intussen al met 200 afgestudeerden, ongeveer 190. Roel koos voor die richting van ingenieur scheikunde en landbouwindustrieën omdat hij zich vooral focuste op mechanismes en de processen op kleine schaal. Hij was daar al voornamelijk door geïntrigeerd. Hij deed zijn eindwerk bij professor Kremers, hier aanwezig. Zijn promotor van zijn eindwerk is hier aanwezig.
ook zijn promotor van zijn doctoraat. Ik heb zijn eindwerk gevonden. Ionuitwisseling, eigenschappen van ladingsgereduceerde zeoliet-ei. Hij keek in de nanometerporie van een zeoliet, deed studies over ionuitwisseling op allerkleinste schaal, gefocust op chemie. We kijken dan uiteraard even in dat eindwerk, slechts 56 bladzijden dik. Oh, wat een plezier voor de juryleden ook. En natuurlijk, de meest gelezen bladzijde is bladzijde 1, het dankwoord. Met dank aan professor Kremers, promotor, Peter Marijnen, hier aanwezig, die me enorm heeft geholpen. André Maas, die de teksten nalas en verbeterde. Agnes Elzen, de laborante, die het prima tikwerk verzorgde. Even kijken naar onze laboranten. Zouden jullie dat nog willen doen? Al het tikwerk verzorgen? En het was eigenlijk allemaal maar een beetje tekenles, want zijn zus hielp bij het tekenen. Na zijn eindwerk ging Roel naar Nederland. Professor Kremers had samen met Jacques Sinave, ook hier aanwezig, iets voor Roel in petto op het ITAL, een instituut dat niet meer bestaat in Wageningen, Instituut voor de Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw. En daar ging hij dan een proefschrift doen, onderzoek doen over de complexatie van metalen, radionuclides, in de rhizosfeer van planten. Een hele installatie met C14 gelabelde planten, heel complexe installatie, en hij trok er naartoe met zijn familie, met Hilde. En daar deed hij zijn onderzoek. Hans, ik heb zijn laboschriftjes gevonden. Zijn laboboeken, Roel heeft nog altijd, en ze zijn nog altijd leesbaar en begrijpbaar, zeer georganiseerd. Links ziet u gewoon een plaatje van dagdagelijks iets meten. En de jonge onderzoekers in de zaal, kijkt u even goed naar de reproduceerbaarheid van de hand van Roel Merckx. Hij kon pipetteren op 1% nauwkeurig. A en B zijn wel degelijk herhalingen. Ik weet niet of u de cijfers ziet, in ieder geval zeer goed. Rechts een experiment met planten, waarbij je dadelijk het gemiddelde en de standaarddeviatie netjes noteerde, niet te veel significante digits, om er waarschijnlijk dadelijk al een conclusie uit te trekken. Roel is eigenlijk een persoon die altijd heel verzorgd heeft gewerkt, heel precies heeft gewerkt. Hij heeft dat ook ingevoerd bij ons in het labo. Een centimeter boven de maatstreep is gewoon fout. Dat is gewoon slordig. Opnieuw dus. Die precisie zette zich ook verder in zijn dagelijks leven als onderzoeksleider of gewoon als medewerker. Geen enkele keer, ik benadruk dat, geen enkele keer in die 34 jaar die we samen gewerkt hebben, is hij te laat gekomen op een vergadering. Roel was altijd stipt aanwezig. Ik heb ook eens even zijn eerste artikel gelezen, 1984. Hans, kijk maar mee. Je was de senior author. Ik heb het even diagonaal gelezen, eerlijk gezegd. Het ging over een proef op allerkleinste schaal, C14 gelabelde planten en de biomassa koolstof in de rhizosfeer en wat daarmee gebeurt. 2 bodems, Lelystad en Horst, zand versus klei of leem, weet ik veel wat. En het is dan altijd proberen te even kijken van naar wat staat er nu allemaal geschreven en hoe werkte Roel als onderzoeker in het begin. Dat is nog voor mijn tijd. En ik vond dit in zijn besluit. Ik lees het voor de mensen die het achteraan niet kunnen lezen. Some authors omit the use of a control to overcome these problems. We consider the omission of a control as incorrect. En bla, bla, bla. Dit is een grapje dat eigenlijk ons achtervolgd heeft. Wat we samen zo vaak tegengekomen hebben in onze onderzoekscarrière, samen 34 jaar, de controle. Ooit is Roel naar China geweest, samen, ik weet niet, die was niet samen met mij, maar voor een project dat wij samen deden. En het ging daarover en Roel zei, but where is the control? En de Chinese onderzoeker zei, no control, no control. Sometimes control better than treatment, it confuses farmers. Daar was het toen al begonnen. Dank u wel, Hans, om dat even duidelijk te maken, dat een controle steeds nodig is. Het is natuurlijk wel iets complexer dan dit. In 1986, op aanzoek van toenmalig decaan Jan Uiterhoeven, kwam Roel terug naar Leuven
om de groep van professor Vlasák te versterken, om daar wat procesmatig onderzoek te doen in de bodemvruchtbaarheid. Ze staan hier samen. Professor Vlasák kon er jammer genoeg niet bij zijn. Zijn dochter Veerle is hier wel aanwezig. En je ziet hier Roel staan, de jongeman, letterlijk nog in de schaduw van professor Vlasák. En toen ging het eigenlijk hard. Roel kwam uit Nederland, ook uit Australië, dat ben ik vergeten te vermelden. Was ook nog een klein jaar in Australië geweest, op het CSIRO. Begin trouwens van een samenwerking die nooit gestopt is, tussen 1986 en nu, op hetzelfde instituut, met dezelfde mensen. Ook de opvolger, de persoon die Roel gaat opvolgen, zit daar nu. Dus die band met Australië die Roel daar gesmeed heeft, is in ieder geval heel stevig en is zeer sustainable, duurzaam. Maar toen ging het hard. En natuurlijk, hij komt daar in een labo waar toch wel wat werk was om het labo wat uit te breiden. En je hebt natuurlijk machines nodig, maar je hebt vooral goede mensen nodig. En dat zijn, zoals Jan Delcourt het zegt, dat is de olie in de machine. Dat zijn de mensen die het eigenlijk draaiende gehouden hebben, heel die groep. Dus Frans en René nu reeds op emeritaat pensioen. Carla recent ook op pensioen. Maar Christine en Carlien zijn er nog steeds. De helpers van het eerste uur. Ons labo moest natuurlijk heel wat uitgebreid worden met van alle toestellen. Niet te vergeten een fytotron met de hulp van professor Kremers. Een fytotron dat nog steeds staat om het plantengroeiwerk gestalte te geven en met het gebruik van isotopen. De mensen van het eerste uur, met wie het allemaal opgestart is, ja, er zitten hier heel veel in de zaal, maar zorg dat ik ze niet vergeet allemaal. Maar goed, de Lukken en de Lukken, dus de twee Lukken zijn hier. Griet als misschien eerste doctoraatstudent, of ja, misschien over organische stof. En Hildegard, Bernard en ik, ja, er zijn er zeker nog van alle mensen. In ieder geval, met die groep hebben we in ieder geval een vlugge start genomen. Er waren natuurlijk ook de projecten in het buitenland van professor Vlasák, waar Roel ook naartoe ging. En dat zijn die in Sri Lanka. Paul en Lieven zijn hier beiden, die twee projecten die ons toch ook wel wat, laten we zeggen, die Roel zijn carrière mee gestart hebben. Nu, in Leuven was het natuurlijk het labo. Maar het was niet allemaal chemie, want Roel die doet ook wel aan disciplines bij elkaar brengen. What I need here is less chemistry and more biology. Dus Roel investeerde niet enkel maar in de chemie, maar ook in microbiologie en in ook nog wat metingen ook voor de stabiele isotopen. Dat ben ik nog vergeten te vertellen. Dan uitgebreid het stabiele isotopensysteem. Onze massaspectrometer stak in de kelder. We hebben dat allemaal naar boven gehaald en we hebben dat uitgebouwd. Ik ga even nog, iedereen heeft dorst, ik weet het wel, maar we gaan nog eventjes toch die stappen doorlopen van wat Roel allemaal gerealiseerd is. Hij kwam terug uit Australië en uit het ITAL met heel wat kennis over koolstof en stikstof. En oorspronkelijk was het fundamenteel daarop gericht. Een van die zaken die soms vergeten zijn van zijn carrière, maar die eigenlijk heel belangrijk zijn, is dat werk over de rhizodepositie. Hoeveel koolstof voert een plant af naar de ondergrondse delen? Hij startte onderzoek met Johan Swinnen in Nederland, van de eerste experimenten om in te schatten wat onze gewassen hier in Europa van koolstof in de ondergrond brengen. Hij leverde 5 artikels op. Sommige van die stalen staken nog in de frigo, zijn intussen verloren gegaan. Niet alle gewassen zijn gedaan. Maar als je even kijkt naar die artikels, die worden nog steeds geciteerd. Ik wil hier nu geen lofrede doen op alle citaties, maar wat opvalt bij dit soort werk, is dat de halfwaardetijd van citaties in dit soort werk zeer, zeer lang is. Het wordt nog steeds geciteerd. Om een van de eerste, en het is een zeer complex, studies over hoeveel koolstof eigenlijk afgeleid wordt vanuit de planten boven naar de ondergrond en daar afgezet wordt. Het werk over koolstof heeft Roel dan verder, misschien wel geïnspireerd over effecten van textuur enzovoort, omgezet naar het effect van de aggregaten, de bescherming van de koolstof. En Roel bracht dat dan ook naar een hoger niveau. Niet alleen met heel wat mensen die dan uiteindelijk ook een carrière gemaakt hebben. Ik denk aan Joost Six bijvoorbeeld, of Christophe van Oost. Maar die ging dan ook verder naar de grote schaal met dat koolstof, met een project samen met Gerard Govers over erosie. En dat werk van Gerard, Roel en Christophe is dan uiteindelijk in een artikel in Science verschenen, wat toch eigenlijk heel wat impact heeft gemaakt. Een hele schaal van koolstofwerk en heel veel
output ook naar de buitenwereld met de organisatie van het Bodemorganische Stofcongres. Een eerste baken rond koolstof-stikstof. Een tweede is dat eigenlijk het oorspronkelijk werk van Roel, die zat werken over metalen. De periode dat hij in het ITAL zat, kwam Tsjernobyl. En Tsjernobyl bracht cesium en de expert van cesium is professor Kremers, die uiteraard de promotor was van Roel. En we hebben dat natuurlijk niet vergeten. Tijdens mijn doctoraat, dat nota bene niet ging over cesium, heeft Roel mij aangezet om samen met professor Kremers daar toch in te gaan, in die projecten van de EU. We zijn samen naar Brussel gegaan, samen artikels geschreven, gewoon onze nek uitgestoken. En dat werk wordt nog tot vandaag verder gezet. Weliswaar door mij, niet meer door Roel. Maar Roel heeft mij in contact gebracht met Bruno Delvaux, die jammer genoeg nog niet aanwezig is, misschien wel komt, de ererector van de UCL. En Bruno, Roel en ik hebben eigenlijk heel veel samen gezeten, samen nagedacht over die cesium-bodemverwering en de relatie pedologie en die cesiumtransfer. Goed, dan natuurlijk de plantenvoeding. Centraal werk, wat uiteindelijk al heel vaak verteld is hier. Dat begon eigenlijk, dat werk, met het werk in Nigeria, met Marie-Christine van der Meers, geloof ik. Ja, zo heet een project dat Roel overnam en daar ging bezoeken. En uiteindelijk Jan Deels en Bernard in meegetrokken heeft met LTT, dat betekent lange termijn trials, het IATA, die eigenlijk een beetje de start zijn van al dat onderzoek en dan later naar het Integrated Soil Fertility Management. Van lage schaal naar hoge schaal, van het allerkleinste onderzoek, zoals Bernard gezegd heeft, in potproeven zonder boeren, tot het veldwerk en het geïntegreerd werk. En dan, nog niet vermeld, het fosforwerk. Hoe dat eigenlijk gekomen is, weet ik niet meer goed, maar we hadden op een bepaald moment een project voor Vlaanderen te veel fosfor. En met Richard Loopman van alles opgezet. Het eerste NMR-werk, door Roel geïnitieerd, samen met collega Piet Grobet. De eerste NMR-studie van fosfor in bodems. Omdat we zoveel bodem hadden, konden we dat detecteren, nota bene. Maar het was het eerste NMR-werk. En dan in dat onderzoek is er heel veel naar boven gekomen over colloïden. Maarten Hens heeft het dan verder gezet. En tot vandaag werken wij nog altijd op colloïden. Misschien iets minder zichtbaar, maar in ieder geval colloïden at KU Leuven is bekend geworden dankzij Roel en wordt nu verder gezet in de groep. 4 bakens waarbij Roel iedere keer als katalysator optrad. Soms de initiator, soms de katalysator, waarbij hij de disciplines bij elkaar bracht, van klein naar groot, over alle schalen en vooral veel mensen bij elkaar bracht. Roel, ken je deze nog? De Richards-functie. 4 parameters, te fitten met SAS. Ik zie Luc Duchateau al kijken, hoe moet ik dat hier fitten? We hebben daar veel plezier gehad op de computer, de eerste PC's, om dat te gaan fitten. Die curve kent een lagfase, een exponentiële fase, lineaire, en een plateaufase, de groei van planten, de carrière van een mens. Roel heeft heel veel geschreven en altijd zijn werk was altijd van de bovenste plank, hoge kwaliteit. Als je iets terugkreeg van Roel, dat was serieus geannoteerd. Hij heeft mij leren schrijven, hij heeft niet mij leren schrijven, maar tientallen mensen in de zaal leren schrijven. We hebben ze gebundeld, Roel. Hier is het eerste deel, het verzameld werk van Roel. De lagfase, met een G. Het ging over isotopen en biomassa. We hebben het dus wat samengezet deze week, alles samengebundeld. In het tweede stuk was bridging scales, de exponentiële fase. Bij de lineaire stuk dan ging je verder, dan ging je bijvoorbeeld naar economie, bridging disciplines, en op het einde de harvest. Op het einde, er zijn nog wat papers denk ik te schrijven. De harvest. Als ik nu denk van de laatste jaren hebben we eigenlijk weer heel intensief samengewerkt, zelf op het C1-project met veldproeven in Madagaskar. En het werk ook van Pieter Jan, die hier ook is, over placement-effecten en de rol van organische stof op de fosforbeschikbaarheid. Even teruggaan naar deze vorige. Fosfor en organische stof. Roel heeft denk ik als eerste gevonden waarom er een interactie is. Niet zomaar 1 + 1 is 3, maar waarom die 1 + 1 is 3 en de Integrated Soil Fertility Management. En zijn werk dat we nog altijd verder zetten, zowel met het placement-effect als de organische stof. Bon, er is nog niet veel over onderwijs gezegd.
Opnieuw een plaatje van Roel in Afrika. Maar Roel stond ook voor het auditorium in 4 verschillende vakken. Hij heeft een challenge gehad. Bodemkunde geven op vrijdag van 4 tot 6. Op dit moment. Ja, trouwens, Steven, moet jij geen les geven? Ja, kijk. Op vrijdag om 4 uur lesgeven is een uitdaging. Om dat te kunnen, om mensen in de zaal te hebben, moet je uit het goede hout gesneden zijn. En Roel is dat. Die had steeds meer dan 80% van de mensen in de les tot 2 jaar geleden, uiteraard voor de COVID. Roel was een gedreven lesgever. Hij zette de puntjes op de i. Hier en daar is een misschien wat cynische opmerking, maar hij daagde de studenten uit. Het was ingewikkeld, niet simpel. Ik heb hier nog een examen bij van Roel. Ik ga nu geen examenvraag voorlezen, maar een typisch examen van Roel gaat als volgt. Hij geeft heel wat opgaves en de helft heb je niet nodig. Dat is een uitdaging voor de mensen om te leren het kaf van het koren te scheiden. En er staan zo hier en daar ook wel zo van die zinsneden in. Er is iemand die de klok hoort luiden, maar weet hij wel waar de klepel hangt? En dan moet je er maar aan beginnen als student. Een uitdaging, maar de mensen gingen graag naar de les en ze onthielden veel. Ze schreven niet altijd alles op. Roel kon enorm goed vertellen, maar er zijn toch een aantal zinsneden die iedere keer erin gingen. Roel is ook een liefhebber van de live les, niet van de online les. We hebben het er al over gehad. We weten allemaal dat die lesopnames minder moeite kosten, maar een van Roel's zinsneden is van wat geen moeite kost, is ook meestal de moeite niet waard. Hier zien we hem nog eens. Ja, straks kunt u hem nog wel zien, uiteraard. We gaan nog even inzoomen op Roel. Onderwijs, onderzoek, dienstverlening. Roel heeft meer dan een beetje zijn diensten geleverd aan deze instelling. Niet enkel als 10 jaar departementsvoorzitter of voorzitter van het FVO-commissie of bij de IRO en dies meer. Dat vindt u allemaal in zijn cv. Daar is hij al voor gelouterd en geëerd, voldoende. De diensten die hij geleverd heeft aan onze onderzoeksgroep zijn enorm groot. Deze week zei Charlotte tegen mij van, ik vroeg ze van, ja, dat is allemaal wel vriendelijk, Charlotte, van mijn medewerkers, van, het is wel heel lief dat je dat allemaal doet, maar ja, zegt hij, wij zijn toch nog altijd één groep. Wij zijn toch gewoon bij de groep van Roel, dat is gewoon één groep. Dus hij brengt mensen samen. En daarom, Roel, dank je wel. Het aantal speeches was niet te tellen. Mensen die hier van voor wel eens wouden staan, we hebben dat moeten insnijden. Vriend en collega Seppe en Karen hebben ook nog een presentatie gemaakt, een filmpje, maar we hebben beslist om dat filmpje te tonen tijdens de receptie. Dus dan kan u even gaan kijken. Het is met muziek en het bewegende beelden, dus dat gaan we daar doen. Maar nu komt nog de rector, die gaat nog een woordje geven. Dames en heren, hier ziet u een kant van Roel Merckx die u wellicht niet zo goed kent. Roel als een fervente supporter van de Rode Duivels. Belgicist in hart en nieren. Altijd in de houding klaar om de Brabassonne te zingen. De vest en de pinnenmuts in 3 kleur. Hij valt graag op, zoals u ziet. Vergelijk dat met de klederdracht van uw nederige dienaar. Bescheiden, discreet, onuitgesproken, opgaand in het wit van de muren. That's me. U zal zeggen, en dat rood dan, dat is onder dwang. Ik weet niet of het goed te zien is. Collega Merckx heeft mij 1 keer uitgenodigd voor een etentje. En zelfs dat moest, zoals u ziet, opvallen. Ik had gezegd, liever wat vis dan vlees. Eat that, zei hij. Zo'n formaat.
Zoals u rechts ziet, laat hij intussen de putten door nog oudere mannen graven. En die oudere mannen die moeten zoveel putten graven op zijn projectsites dat zelfs krokodillen en nijlpaarden niet meer toegelaten worden. Te gevaarlijk voor die beesten. Aandacht voor medereizigers, zero. Dus dacht ik, tijd om hem op emeritaat te sturen. Voilà. Dames en heren, alle gekheid op een stokje. Het zijn foto's van een reis in Ethiopië met Roel in de klederdracht van Arba Minch en ikzelf aan die andere kant met enkele collega's in de klederdracht van Mekele. Tijdens een week die, denk ik, in 5 jaar rectoraat wellicht tot de allerboeiendste weken behoort. Ik reken even de eerste week van de pandemie niet mee. Uit de foto zou je misschien kunnen afleiden dat je slechts 1 keer met hem ergens kan komen, maar dat is niet zo. Hij is een uitstekend reisgenoot, een bekwaam reisgids en, notwaar, krokodillenspotter. Hoe ik hem ervaren heb? Wel, ik geef u enkele impressies die u allen, die hem veel beter kent dan ik natuurlijk, op de receptie mag valideren of falsifiëren. Ik denk, en Erik heeft er eigenlijk al op gealludeerd, ik denk dat ik nogal juist zit als ik hem omschrijf als een uitermate goed lesgever, een boeiend spreker en een ongelooflijk verteller. Dat het vaak heel hard lachen is met hem in de buurt en dat hij, en de woorden zijn niet toevallig, zijn de mijne, maar komen perfect overeen met die van Erik, van een groep een team kan maken en dus verbindt. Een hedonist zou je kunnen zeggen, maar dat geldt natuurlijk voor alle bio-ingenieurs. 3 kenmerken die ik zelf niet uit eigen ervaring heb, maar die mij meegedeeld zijn, die mij toegestuurd zijn via e-mail en die ik toch wel graag vermeld. Hij is blijkbaar altijd te vroeg op een vergadering en nooit te laat. Ik bedenk me dan dat dat betekent dat hij op de vorige vergadering te vroeg vertrekt. Wellicht voor de taken verdeeld worden. Een tweede, dat hij gitaar speelt met een band, maar ik begrijp niet hoe je dat doet. Een band wellicht. En ten derde, dat hij een hekel heeft aan de winters, wat wellicht de voornaamste reden is om te kiezen voor het zuiden. Hij betekent, en nu echt ernstig, natuurlijk heel veel voor de Global South. Hij vertelde me ooit dat toen hij als jong academicus begon en zijn interesse toonde in samenwerking met het zuiden, zijn collega's en decanen hem voorhielden dat hij daar te goed voor was, of te goed voor is. Hij heeft natuurlijk het tegendeel aangetoond, waar je niet mag het afleiden dat hij er niet goed genoeg voor is. Het zuiden verdient uitmuntende wetenschappers en Roel hoort zeker bij die excellente club. Hij neemt zijn opdracht ernstig, gaat uitdagingen niet uit de weg en zal altijd proberen alle partijen tot een vreedzaam compromis te brengen. U ziet dat hij actief geweest is in Ethiopië en wat dat meegebracht heeft. Nu, ernstig. Heel ernstig. Dat cv, dat vond ik bijzonder ernstig en indrukwekkend. Als ik juist geteld heb, 62 PhD-studenten. 62. 30% van hen niet-Europeaan. Inderdaad, nagenoeg 50%, bijna 50% vrouwen. Onderwerpen over soils, fertility en nutrients, dat zal u niet verbazen. Nu eens in West-Afrika, dan weer in Vietnam, Democratische Republiek Congo, Kenia, Ethiopië, Tanzania, Burundi en ik kan ze nog een tijdje doorgaan. Promotor en projectleider in een 10-tal VLIR-UOS-projecten, coördinator van een IOS in Arba Minch, u allen bekend. Tweede fase is recent gelanceerd en dat zal u ongetwijfeld nog jaren boeien en bezighouden. Lid van het bureau van VLIR-UOS van 2006 tot 2013 en dan vanaf 2017 heel erg actief in allerlei hoedanigheden, kom ik zo daar nog heel kort op terug binnen onze IRO. Daardoor heeft hij in dat tussenliggend gat van 2013 tot 2017, de jaren waarin de universitaire ontwikkelingssamenwerking in de universiteit absolute hoogdagen vierde, gemist. Dat zijn de jaren wellicht waarin zijn haren snel witgrijs geworden zijn. Roel is jarenlang lid geweest van de board van the International Institute for Tropical Agriculture,
AITA. Ik schakel dat wat uit, want dat is uitvoerig aan bod geweest, maar toch indrukwekkend en onwaarschijnlijk belangrijk. Dr. Sanginga, good to have you here today. Good to see you again. Beste Roel, ik sluit af. Ik moet eerlijk bekennen dat ik wat schrok toen men mij uw emeritaat aankondigde. En ik twijfel er niet aan dat je er zelf ook van schrok. Hier is het dan, het begin van het volgende deel in wat toch een geweldige academische loopbaan is geweest en nog altijd is. Want dit is geen afscheid, maar een feest van vriendschap en grote dankbaarheid. Grote dankbaarheid niet alleen ten aanzien van jou, maar, en ik ben heel blij dat dat beklemtoond is in alle uiteenzettingen, ten aanzien van een hele onderzoeksgemeenschap hier en in het globale zuiden, die jou hier gebracht hebben op dit punt, maar die jij ook naar dit punt geleid hebt. En een emeritaat is altijd meer dan de viering van de emeritus. Het is een viering van een hele school in dit geval en heel wat collega's die samen dat project tot hier mooi afgerond hebben. Maar morgen gaan we verder in de Internationale Raad voor Mondiale Ontwikkeling, zoals dat vandaag heet, waar je al lid van bent sinds 2006, indrukwekkend, ondervoorzitter van was tussen 2017 en 2022, vandaag, en nu voorzitter van wordt in de komende 2 academiejaren. Een positie waar ik heel erg naar uitkijk, jij ongetwijfeld ook, met datzelfde engagement, intellect en de gedrevenheid die we van jou kennen. Het gaat je goed. It goes on in een hopelijk even goed partnerschap. Heel veel dank. Het gaat je goed.
Oké, dankjewel. Dankjewel ook aan de rector voor de mooie woorden en om de lijst van sprekers af te sluiten. Maar dan is er natuurlijk nog eentje die overblijft, last but not least. En dat is Roel Merckx zelf, om wie het om draait. Dus is aan jou. Na al die mooie woorden, het is zoals een voorganger ooit zei, op den duur zou je het bijna gaan geloven. Meneer de rector, mevrouw de vice-rector, meneer de vice-rector, beste collega's, vrienden en belangstellenden, dames en heren, ladies and gentlemen, dear colleagues. It is perhaps a little late to welcome you, but nevertheless, allow me to thank you for being here so numerous and full of joy to celebrate with me. I apologize to all whom concerned that part of my contribution will be in Dutch, without translation, and another part in English, likewise without subtitles. Heel recent had ik een gesprek met een collega over het composteren van mensenlichamen. Weliswaar na hun overlijden. Als alternatief voor het milieu-onvriendelijke en niet-circulaire begraven of verbranden. En hij vroeg daarbij of dat misschien iets voor mij was. Hoe we daartoe kwamen, na het nog maar net in hetzelfde gesprek te hebben gehad over de voorbereiding van deze emeritaatviering, is me nog steeds een raadsel. Maar het geeft wel aan dat een zelfs toch algemeen als verstandig beschouwde collega, wiens naam hier niet zal worden genoemd, een emeritaat en een lijkdienst makkelijk op een hoopje kan gooien. Om maar te zeggen, het is een rare gewaarwording om hier het woord te nemen. Als je niet oplet, is het alsof je je eigen grafrede uitspreekt. Niet dat ik het soort event niet ken. Ik heb de eer gehad op vele emeritaatvieringen aanwezig te mogen zijn en er zelfs het woord te hebben mogen richten aan een meestal dankbaar en verwelkomend publiek. Logisch dus dat ik die vieringen steeds met veel aandacht heb gevolgd, bekeken, beluisterd en gewogen en dan gedacht, hoe leuk moet het zijn om op zo'n manier het krijt en het bord te mogen vaarwel zeggen. Maar naarmate het moment dichterbij kwam, leek het toch een taaiere materie dan ik dacht. Ten eerste blijft het gewoon dubbel om voor een zitting als deze zelf het initiatief te mogen / moeten nemen, omdat dat toch een zekere hubris veronderstelt. Ten tweede, eens de teerling was geworpen, heb je verwachtingen gecreëerd. En voor je het weet, zit je met een zaal vol mensen die wellicht iets ernstigs willen horen tussen de boeiende stukjes muziek. Maar als het dan geen grafrede wordt, wat dan wel? Een terugblik? Zeker. Een toekomstvisie of wens? Misschien. Een standpunt over een aantal hot issues? Wie weet. Bovendien verwacht men van de emeritus dat zijn discours geestig is, onderhoudend, vooral niet te lang, ter zake en dan ook nog toegankelijk zowel voor de hoogbegaafde als de leek. Samengevat, toen ik dat allemaal op me af zag komen, lag ik toch af en toe wakker in mijn bed, hetgeen tot een vervelend immobilisme leidde, uitstelgedrag en ook een lichte paniek. Ook heb ik enkele maanden geleden al snel een titel moeten bedenken en zit ik nu met die gestolen titel Vroeger was later nog zo ver af van Marcel van Nieuwenborg. Ondoordacht snel geplukt uit een van de gedichtjes die op mijn bureau hangen. Maar laat me beginnen met een terugblik en een antwoord op de vraag What am I doing here? Om de context een beetje te beschrijven, reeds op het einde van de lagere school vroeg een van mijn opa's elke keer hoe lang ik nog naar school zou moeten gaan. De vraag, wat wil je later worden? Het was voor de man redelijk bizar dat ik na mijn 10e nog verder zou studeren. Dus die vraag werd te pas en te onpas gesteld en uiteindelijk heb ik lang gezegd dat ik kapitein ter lange omvaart wou worden. Zelf niet goed beseffend wat dat eigenlijk was, werd ik daarbij in grote mate door mijn vader gestuurd, die dat waarschijnlijk zelf als droom had gehad en die bovendien een boeiend alternatief in zijn mouw had zitten. Officier bij de paracommando's. Helaas, die laatste optie bleek niet compatibel te zijn met mijn statuut van gewetensbezwaarde.
En de eerste die had ook substantiële onverenigbaarheden die onder de algemene noemer normaal sociaal gedrag te vinden zijn. Maar wat dan wel? Ook na 6 jaren in het aartsbisschoppelijk etablissement hier vlakbij bleef die vraag zinderen. Wat wil je later worden? En als ik nu eerlijk mag zijn, tot op vandaag blijf ik het antwoord schuldig, terwijl het nu toch echt dringend wordt. Mijn keuze voor een studie aan het Landbouwinstituut is ook vreemd te noemen. Thuis geen boerderij, al generaties stadsmensen. Misschien een vage link met de brouwerijen in Leuven en een wandeling langs het voormalig Veredelingsstation in Heverlee. Ik herinner me dat mijn vader toen al bij het rijpende koren zei: vroeger zou jij, ik dus, ongeveer 1 meter groot, niet over die halmen hebben kunnen kijken. Een premature introductie in de groene revolutie, als het ware. In stengelverkorters en veredeling. Maar toch, ik moet het hier toegeven, het is uiteindelijk geen jobinterview, werd mijn studiekeuze eerder door eliminatie bepaald. Dat proces werd bij ons thuis enigszins vergemakkelijkt, omdat er een ganse rits richtingen een no-go-zone waren. Daaronder vielen, zeg maar, met excuses aan de betrokkenen, daaronder vielen alle humane wetenschappen, met uitzondering misschien van de Germaanse of Romaanse filologie. Geneeskunde dan, dat deed mijn zusje al. Burgerlijk ingenieur, ook geen zin. Ik dacht, dat is misschien te eenzijdig. En vooral belemmerd door een ingangsexamen dat viel in de langste vakantie van je leven. Bleef over, kort door de bocht, en een voorbeeld volgend van een medescout, ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën, een diplomanaam die om begrijpelijke redenen ondertussen is afgevoerd. En kijk, dat beviel me eigenlijk vanaf het begin en tot ieders verbazing, ook de mijne, behaalde ik daar voor die tijd schone cijfers. Daarna kwam professor Adrien Kremers in mijn leven. Hoe dat ging, heb ik uitgebreid belicht ter gelegenheid van diens emeritaat. En het is voor mij een hele eer dat hij hier aanwezig is. De promotor op het emeritaat van zijn pupil, dat kan tellen, vind ik. Na mijn eindwerk stuurde hij mij met toestemming van het NFVO naar het haast mythische Wageningen om aan het Instituut voor Toepassing van Atoomenergie in de Landbouw aan een doctoraat te werken. Ik kreeg daar vrij snel een vaste aanstelling als onderzoeker bij het Nederlandse ministerie voor Landbouw en Visserij, dankzij professor Hans van Veen, eveneens aanwezig, en ook dat vind ik een hele eer. Net op tijd, ongeveer op het moment dat Hans ooit tegen mij zei: aan jou kan ik niet meer horen dat je Belg bent, werd ik door toenmalig decaan Uiterhoeve gevraagd om terug naar Leuven te komen. Omdat er iemand nodig was in het labo voor bodemvruchtbaarheid en bodembiologie, want collega Vlassak, het is gezegd, had veel projecten in het buitenland, was daardoor redelijk vaak op de baan en er was nood aan iemand in Leuven. Het resultaat was een flop. Na korte tijd was ik nog vaker dan mijn collega in het buitenland. In Afrika, of all places. Afrika dan. Previous speakers have undoubtedly spoken about what we tried to do there, but it was somehow remarkable to find myself there and even enjoying it. No sign of any missionary in my family, no expats, no relatives seeking fortune in Belgian Congo, nothing of that sort. Further than the Ardennes or the Black Forest in Germany, no Merckx was ever seen. Exception made, perhaps, for that cousin Eddie on the Mont Ventoux. So perhaps the comics of Nero and Company, with the Kilimanjaro as background, or perhaps a memorable visit to the attic of the convent of the White Fathers in Heverlee triggered me. For the heretics amongst you, the White Fathers are missionaries, and when they were on home leave, they kept themselves busy by safeguarding Christian principles in the youth movements of the area and served there as chaplains. In search for camping material, AS Adventure did not exist in those days and money was in short supply. We were invited by one of these fathers who showed us to the attic of their convent.
There we found huge deposits of cabin trunks, pit helmets, but also African masks, stuffed animals, and everything you might need to go camping in rainforests or savannas, and hence perfect for our Ardennes as well. You can imagine my slight disappointment, excuse me, when I traveled to Africa for the first time in my life. Nothing really exotic and fancy, neither on the highway between Lagos and Ibadan, nor when overlooking the city of Ibadan in Nigeria. Gastrointestinal disturbances and malaria instead, and a project that was not running smoothly, to say the least. Previous speakers have extensively elaborated on the decades that followed. And while repetition is didactically good practice, I will no longer dwindle on that, but rather focus on where we are and what seems to be interesting, challenging, promising, and in need for urgent action. First of all, I want to share an anecdote collected during a field visit that's stuck ever since and that should be kept in mind all the time when working in Africa. I recall Mr. Moses Kazili, a retired school teacher and farmer in Bokoli, West Kenya, who gave us his land to experiment and who once confronted me with his wake-up call. Are you saying, he asked me, you are really coming all that way from Belgium by plane to tell me that my soil has problems? What it tells us is that whatever science we try to do in sub-Saharan Africa, we'll have to keep it relevant, solution-oriented, and while remaining close to solid science rather than following myths, not purely academic. And I gladly add to this, quoting my colleague Ken Giller, here somewhere hidden in the audience, in the end, it has to be fun. But why the focus again? To understand this, I will give you a situation sketch highlighting a few important differences between the tropical context and what we are used to here in the Northern Hemisphere. There is the us versus them in sub-Saharan Africa. While we have a dangerous tendency to extrapolate what we do in the Northern Hemisphere to the South, there are some sobering facts that we need to keep in mind. For that, we have to go to UK, to Rothamsted, where people have soils and climate comparable to what we know in Belgium, and where experimenting started in 1843. Anxious to find out what would happen if fertilizers were going to substitute the traditional farmyard manure, several treatments were laid out. I want you only to look at the bottom one, the blue line, which is the control treatment. Thanks for the previous speakers who have highlighted that. The importance of that. This is a treatment where no inputs are used, nothing. No gram of manure, no fertilizer, nothing. But look at it. This treatment continues to supply 1 ton of grain per hectare to date. In Nigeria, in comparison, a zero input quickly leads to zero yield after less than 20 years. Secondly, while in Rothamsted yields can be maintained with chemical fertilizer only, in Nigeria, this is a recipe for disaster. It shows that concepts from the north cannot be simply transferred to the south, and that it is just outright dangerous to advise against an input-intensive system based on some findings in the north. Of course, part of the motivation to work in Africa derives from the hunger map. You don't have to be trained as a geographer to see that red is bad, is not good, that the bulk of the problem resides in sub-Saharan Africa. This is where substantial proportions of people do not get enough to eat. However, sub-Saharan Africa cropping systems are characterized by small farms. We should focus our research in sub-Saharan Africa, but the facts are we are dealing with lots of small farms, less than half a hectare per household, large families, 5 to 10 children, very often an inherently low soil fertility, mixed cropping systems, severe weed pressure, no use of fertilizers or pesticides, many uncharted crops and cropping systems, disappearing fallow periods, and erratic rainfall patterns.
So it is clear that we need to sustainably intensify agricultural production in the south. And again, an important striking divide emerges. What you see here is what we see and what you often hear, that we have been using fertilizer too much. Well, that is true for the countries that you see in yellow, red, especially the red ones. They are not in sub-Saharan Africa. Blue means there is no nitrogen surplus. Surplus means you give too much as what the crop needs. I can say it, I'm cutting corners a little, but in Africa, fertilizers are not used, hardly anything. So what is this action against fertilizer then? What does it mean? It is nonsense. We have to invest in an intensive agriculture in sub-Saharan Africa. You can also derive this from the next slide, where you see how cereal yields have changed when you take what happened between 61 and 65 in specific countries, and how it evolves at the expense of land area. If you see the green line, this is typical for Asia. Yields have been increasing without putting extra area under agriculture. The worst example is this one in Mozambique. Yields are not increasing, so in order to feed the increasing numbers of people, you have to open new land, which is, of course, devastating for the environment. So, clearly, on average, fertilizer use is very small in sub-Saharan Africa. What you see here is the combined application of nitrogen, phosphorus, and potassium in Africa, and even the figures for 2022 were extrapolated. It's an estimate, and I'm sure it has been estimated before the war in Ukraine. But we are ending up at a number of only 22 kg of N, P, and K per hectare per year. And this is an average. And for the statisticians amongst you, there are a few that I see. They are sitting together, obviously. You know how averages are made. It means actually that there is a few rich farmers using a lot, maybe too much even, and the rest nothing. So, okay, sustainable intensification comes with serious challenges. We need to enhance yields without further expansion of the land area. So we have to increase the inputs in sub-Saharan Africa whilst reducing them in Europe and Asia. Increasing the efficiency of these inputs requires integration of all the available organic resources of nutrients in a framework developed by my colleagues here on the first row, which is called Integrated Soil Fertility Management, or ISFM. However, we must acknowledge that despite good agronomy, there are no easy shortcuts. The number of small farms in sub-Saharan Africa is remaining too large, in combination with an immense lack of alternative employment options. It remains, as such, a daunting constraint requiring drastic political and economic changes at global level. So, what is then left for plant nutrition science and to the people that I'm leaving behind? Yes, there is a lot to do. There remains a lot to do in order to increase efficiency of resource use, building on a more circular economy. And yes, further progress in digitalization and in data science, capitalizing on the great possibilities it offers to embrace variability instead of merely relying on averages, will lead to tailored and affordable solutions to farmers, including a correct appraisal of risk. Here is my farmer again, asking, looking at these graphs to the left, which one is my farm? What it is, okay, it's based on studies of 77 maize farms in Kenya, where simple experiments are done, a control again, and a treatment with fertilizer. And here the yield differences are plotted. The yield differences, the difference between fertilized and non-fertilized, are plotted in a cumulative frequency distribution. Now, what you see is that in a few cases, there are negative figures, which means the farmer has less yield when he applies fertilizer than if he doesn't do anything. What I want to say, if you would have taken the average of all these farms, the result would have been positive. Fertilizers have an effect. But for this farmer, it is important, where am I? Is this my farm?
or is my farm there? That makes a very important difference. This variability we know we can handle. Statisticians or computer digitalization or computer technology is sufficiently advanced to take it into account and give proper advices. And then again, there is more than just nitrogen, phosphorus, and potassium, the three most important plant nutrients, while there are at least 17 of them, and maybe if we wait for another decade, a few more. We need a better understanding of their role, their behavior, and how they react to or can be used to withstand stress factors entailed by climate change. Great progress in stable isotope techniques will be instrumental in this, but also in dealing with contaminants like, for instance, cadmium. So while it is my belief that it will never be possible to feed the millions without fertilizers, their production will have to be decoupled from fossil fuel production. Further advances in green hydrogen production in combination with solar energy are being made. Large-scale breakthroughs are expected in the coming decades. About risk. The word of thanks is usually a very essential but important exercise, but not devoid of risk. I owe a huge number of things to many, many people. It would be a mission bound to fail to attempt to sum them up. However, without giving names of individuals, there are, of course, my supervisors, important role models and wise colleagues, technicians and administrative support staff at IITA, at KU Leuven, ITAL Wageningen, CSIRO Adelaide, NREL Colorado, quite a few universities in Kenya, Nigeria, Tanzania, Ethiopia, and Vietnam, various collaborating institutes like INRAE, IRD in France, the University of Hohenheim in Germany, ETH Zurich, the IAEA in Vienna. And of course, I would be nowhere if I could not have relied on all my previous students, especially my PhD students who spread all over the world and with whom I've had the luck to continue collaborating to date. This is perhaps one of the main beauties of working at a university, that you are permanently challenged by a never-ending flow of smart, motivated, critical, ambitious, and energetic youngsters that at some point decide to make a PhD with you. Maar natuurlijk ben ik het meest verschuldigd aan mijn families. In de eerste plaats aan mijn ouders, die helaas al enkele decennia geleden overleden zijn, nadat ze alles in het werk hadden gesteld om hun 4 kinderen te laten studeren. Dan mijn eigen gezin, waarbij ik toegeef dat het pad niet volgens het boekje is verlopen. Dankjewel Hilde, Marieke, Noortje en Hanneke om de meer dan 30 jaar steun en geduld wanneer ik voor lange zendingen afwezig was en niet beschikbaar voor huishoudelijke en ouderlijke taken. Last but not least, dankjewel Els voor zowat hetzelfde, om me een thuis te bezorgen en een en ander zo te organiseren dat ik deze job kon uitvoeren. Finally, I explicitly thank the speakers, as some of them took a plane all the way from Nigeria or Kenya just to be here. Bernard, Meet, Sanginga, Abby, Eric, Steven, meneer director, many thanks for all the nice and kind words that are also not devoid of a little exaggeration here and there. Thanks to Steph the musician, my buddy since kindergarten, here pictured when he was 5 years old, then a little later on a free podium organized by the Landbouwkring, our student organization, and accompanied by another person who appeared to be on that same bridge in kindergarten. Thanks also to Maarten, the sound engineer, Andreas for taking care of sound and image, Carla for the pictures. I'm sure they will be excellent. And of course, all past and present members of our lab, and special thanks to Carleen for being the cornerstone of our lab for all these years and for all your support also for this event. And also Johan Boon for making the website of this event. As a final word, in Africa, there appear to be many problems, but there are also many solutions.
I'm quoting my friend Bernard. I can only hope that in this African tradition, solutions may derive from our research group and that the work will be sustained by my successor, his students and his environment, and that novel science will be used for the bettering of African lives. Most importantly, I want you to ensure that the debate on food security and sustainable agriculture is never taken away from you and left and then even dominated by lawyers, philosophers, pseudoscientists, complot thinkers, and the like, which is, I'm afraid, happening way too often. Take your discipline back to solid agronomists, soil scientists, and other rational scientists with a sound scientific background and, equally important, a good dose of common sense. And remember, there is no rest for the ones God blessed. With this, I thank you all, and I hope you will enjoy the last pieces of music and the reception. I thank you very much.